Remco Breuker is a professor of Korean history in the Netherlands. But for the last few years, he's been focusing on North Korea's overseas labor program. He's now recognized as the world's leading expert on North Korean work brigades. The dimension is large. North Korea and Russia, they concluded a new treaty to send more people to Russia. There used to be many lumberjacks in Siberia, but that seems to have gone down. And what you now find is many people, for example, in Vladivostok, which is just a few hours from North Korea, of course. There are many North Koreans there working in shipyards and mainly, again, in construction. Because of the problems in Blagoveshchensk, the team decides to follow up some leads in Vladivostok, a city of 600,000 close to China and North Korea. Vladivostok's strategic location makes it an important trading hub. It's the largest Russian port on the Pacific Ocean. A new team has a new cover story. They're investors wanting to buy flats. They start looking for blocks of apartments under construction where North Koreans could be working. At one of the sites, there's evidence, a handwritten note about how to pronounce Russian words in Korean. They decide to investigate. The Korean team member and his colleagues are wearing hidden cameras. 여기서 한이마? 아, 조국 사람이에요? 아, 고향이 어디세요? 오셨어, 조국에서. 조국, 평양. 야, 우리 외할아버지는 저기 성진 몇 명 정도나 일하세요? 아버지 한 10명 정도. 이 일 끝나면 여기 얼마씩 받으세요? 아직은 뭐 네. 우리 카피단이 책임자가 다. 카피단 책임자. 책임자는 러시아 사람이에요? 아니면 조국 분들? 그래, 나는 공사하러? 네, 안녕히 가세요. 예. 아이고, 고생하십니다. 선생님 고향이 어디세요? 평양. 무슨 구역에서 왔어요? 낙랑구역 한번 갔었는데. Then the North Korean captain appears. The team leaves, so as not to again attract the attention of the Russian authorities. A local journalist puts them in touch with a North Korean who fled the work brigade some years ago and now lives in hiding. 무서운 게 나는 옛날에 내가 이게 경찰이 제일 무서운데 임시보호 이거를 턱 받으니까 경찰은 안 무서워요 지금. 그렇지만 안 무서. 입국한 사람들이 제일 무서더라고. 알까봐. He explains how his work brigade was organized. 옛날에는 무슨 돈을 이렇게 주는 게 아니고 여기서 따라 돈을 주는 게 아니고 돈을 여기서 몰래 해서 자기 행기 그게 돈이지. 저기 들어가면 그걸 다 무슨 바치고 뭐치고 그것도 받는 게 종이장이 받아요. 무슨 돈이 아니고. 그런 거기서 이렇게 말하자면 직장장이라든가 무슨 지배인이라든가 이렇게 큰 사람들은 거기서 골라서 이게 다 어떻게 노동자들도 어떻게 어렵게 해서라도 그렇게 딱딱해서라도 돈을 바치게 한다고. 그거 다 돈이다고. Early in the morning, after the end of his shift,
Another North Korean worker secretly talks about how the system works. 어떤 사람들은 50 버는 사람도 있고 어떤 사람은 100도 벌어. 하지만 아무것도 못 버는 사람도 있어. 제법 많은 사람이 빚이 생겨서 돌아가는 경우도 있어. 사람들이 이렇게 적게 버는 이유는 당자금 때문이야. 정확하게 뭐라고 하나요? 어떤 사람들은 당자금이라고 하고 어떤 사람들은 이걸 혁명자금이라고 부르기도 해. 이 돈을 못 내면 더 이상 여기 있을 수 없어. 10년 전에는 15,000루블이었어. 하지만 지금은 2배가 됐어. 현재는 3만 루블 내야 하지만 조만간 45,000에서 5만 루블까지 오를 거야. According to experts, this suggestion that the so-called party duty payment is increasing is almost certainly evidence that tougher UN sanctions are cutting North Korea's legitimate export earnings. This piles further pressure on the overseas work brigades to send back even more foreign currency. The nuclear program is clearly increasingly dependent on their forced labor. 50,000 rubles, $900 is 1.5 times the average monthly wage of a Russian worker. How can a dollar hero make that much money and more? 아, 여기 벌써 한두 번 나간 사람들은 좀 그거 아니까. 그 무슨 지배인한테 뭐 좀 돈 빌려주고 청구 나가서 이렇게 또 돈 벌어서 주면 이렇게. 옛날 사람들이 이렇게 일했어요. 아침부터 저녁까지 일해요. 일하고 저녁에 이 러시아 거기 어디서 집 하는 일이 있어요. 거기. 그러면 그거 나가요. 아침까지 일해요. 또 밤새껏 일해요. 이게 돈이니까. A look on local websites reveals more than 100 North Koreans advertising themselves for work. 거래 되게 북한이라. 북한의 이런 게 거래가 아파트, 오피스, 수리. 안 비싸다. 질 높다. 블라디보스토크. 이게 To get a chance to talk to and get to know some North Koreans, the team rents a rundown flat, installs cameras, and hires North Koreans to do some renovation work. 어디서 오셨어요? 평양이요. 일하는 사람은 몇 명 정도 됩니까? 글쎄요. 제 생각에는 700~800명 정도 됩니다. 여기 블라디보스토크 근처에 모여 있어요. 요즘은 10만 원 정도는 벌어야 해요. 그래야 당자금 내고 나서 뭐가 좀 남죠. 그래야 가족들한테 보낼 돈도 생기죠. 솔직히 말하면 여기가 북한보다 나아요. 가족들만 아니면 북한에 안 돌아가죠. 참 안타깝지만 어쩌겠어요. 우리가 아니면 국가는 외환이 더 없겠죠. While abroad, the North Korean authorities watch their workers very closely. They house them in barracks under strict surveillance. While everyone is out for work, the team discovers that the door of one of the barracks has been left open. Inside the building, it's all North Korea, replete with state propaganda. It's exactly the same system with or without the country. You work your day job because you have to pay the state, and you can do that through labor or you can do that through money. And then you have to make sure you and your family survive because the state can't take care of you. So you work in the evenings, you work in the weekends. It is the export of the North Korean system abroad. And it works.